السلام عليكم، معكم المتطوعة زين الطيف وراح نشرح chapter 4. Okay, السؤال الأول يقول أن a particle initially at rest at the origin starts to move in the xy plane with a constant acceleration of 2I minus 4j. Find its position vector at t equals 3 seconds. فأول شي راح نسويه هو أن احنا نحول ال acceleration إلى velocity through integration. Okay. بعدين راح نحول ال velocity إلى a position vector أو r الفورم position vector أو r through integration مرة ثانية. فراح integrate a twice. أوكي. فأول شي راح نسوي إنه راح نحول ال acceleration إلى velocity through integration. ف 2i minus 4j راح تصير 2ti minus 4tj meters per second. بعدين راح نحول ال velocity إلى acceleration velocity إلى r عن طريق integrating velocity مرة ثانية. اوكي. راح تصير 2t squared over 2i minus 4t squared over 2j. ليش سويت 2t إلى 2t squared over 2؟ لأن لما الأكس we integrated تصير x squared over 2، فنفس الشيء t لما we integrated تصير t squared over 2، فراح we cancel the 2 من أول شيء، فراح تصير 2t squared تصير t squared I minus 4 minus 2 squared j meters لأنه position vector هو المتر. بعدين when t equals 3 ال position vector راح يكون شنو؟ راح يكون r equals 3 squared minus 2 times 3 squared j meters. 3 squared equal 9 و minus 2 times 9 minus 2 times 9 هو 18. راح يصير 9i minus 18j. فالجواب راح يكون A، لا راح يكون B. تمام. بعدين السؤال الثاني A fish starts from the origin in the xy plane with initial velocity of ti minus 3j and moves at constant acceleration of I plus 4j. How long does it take for the fish to reach a velocity of 4i plus 5j? تمام. فإحنا شو نعرف من السؤال؟ نعرف أن ال initial velocity is equal to ti minus 3j. بعد نعرف meters per second، وبعد نعرف أن ال constant acceleration is I the constant acceleration is equal to I plus 4j. احنا شلون نطلع الفاينل velocity؟ ما عندنا الفاينل velocity، فشلون نطلع التايم؟ راح نستخدم الفورمولا v final equals v initial plus at. اوكي. ف v final equals v initial plus at. هنكتب ال v final من السؤال which is 4i plus 5j plus 5j equals 2i minus 3j plus I plus 4j times t. اوكي. بعدين we can distribute t على ال I وال 4j، بس هذا ما راح نسويه لأنه ما راح يفرق معنا in the final thing. فشنو نسوي؟ بناخذ ال ti minus ال 3j ونوديهم the other side، فيصير عندنا في ال first side يصير عندنا 4i minus 2i plus 5j minus 3j plus 3j and negative تصير positive equals I plus 4j equals I plus 4j times t. فهاي الإكويشن إذا يعني نحسب الأشياء اللي نقدر نحسبها تصير لنا 2i plus 8j
equals I plus 4G times T. وبعدين we take the common factor out من ال 2I plus 8G which is 2 فيصير 2 times I plus 4G equals I plus 4G times T. فنعرف أن 2 equals T. تمام. فالجواب هو A. السؤال الثالث يقول السؤال الثالث يقول أن a car moves across a park has its coordinates given by R equals T squared minus 2TI minus 2T squared plus 5J meters. Its speed at T equals 4 is. شو نسوي؟ أول شي راح نسويه راح نحول نكتب the speed is the magnitude of velocity. تمام. هم يبون the magnitude of the velocity at T equals 4. أول شي نسوي أول شي راح نحول ال R إلى V by differentiating it. ف T squared راح تصير 2T minus 2I minus 4T plus 5J. بتصير راح تصير 40 لأن ال 5 تصير 0 فراح تصير J meters. بعدين when T equals 4 راح تصير 2 times 4 تصير 8 minus 2I minus 16J لأن 4 times 4 راح تصير 16. فراح تصير R equals 6I minus 16J. بعدين راح نطلع ال velocity the magnitude of velocity which is 6 squared plus negative 16 close bracket square equals حطه في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب 2 root 73 which is almost 17.1. فالجواب راح يكون D. السؤال الرابع يقول أن the position of an object moving in a plan given by R equals 3TI plus 2T squared J. Find the magnitude of the average velocity between T equals 0 and T equals 4 seconds. فإحنا نعرف أن الفورمولا مال the average velocity average velocity equals total displacement over total time. فاحنا يعني total displacement أن احنا نقدر we use الفورمولا R equals 3TI plus 2T squared J عشان نطلع total displacement without having doing يعني the long method of finding the velocity مال 0 وبعدين finding the velocity مال T equals 4 وبعدين نحاول يعني بتصير سالفة وايد طويلة واحنا ما ندري نسوي هاي الشي. فنقدر ان احنا we directly use R equals 3TI plus 2T squared J عشان نحصل total displacement when T equals 4. تدرون ليش؟ لأن إذا مطلع مال 3 مال T equals 0 نسوي كل شي 0 لأن 3 times 0 0 و 2 times 0 بعد 0 فنصير كامل 0. فاحنا حق total displacement بس نسوي RT equals 3 4I plus 2 times 4 squared J. بعدين تصير 12I plus 2 times 16J which is شوفوا في الكالكوليتر يصير الجواب 32J. بعدين عشان نطلع magnitude of the total displacement نسوي 12 squared square root of 12 squared plus 32 squared which is equal to
4 root of 73 which is approximately ما يحتاج نحط approximation احنا نحصل an exact answer بس نكتب 4 root 73 فالaverage velocity هي 4 root 73 على 4 إذا نحطها في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب شنو؟ يطلع الجواب root of 73 which is almost 8.5 فالجواب هو D. اوكي السؤال اللي بعده يقول 5 A bullet is fired horizontally from the top of a building and at the same instant a second bullet is dropped from the same height. Ignore air resistance. Which bullet hits the ground first? فإحنا عندنا two bullets. واحدة bullet قاعدة تنقط من building يعني تروح فوق وبعدين تنزل تحت والثانية بس is dropped يعني ما تروح فوق تنزل بس سيدة تنزل مرة واحدة. فالسؤال يسأل which البولت أي البولت اللي توصل الأرض أول. فخلنا نرسم لكم السؤال. الحين عندنا كأنه بناية وعندنا the first bullet باللون الأحمر أوكي فراح تنزل شي سيدة راح تنزل يعني it's dropped ما انقطت ما كان في يعني an angle at which it was dropped horizontally without going like upwards and downwards يعني ما راحت فوق بعدين نزلت تحت بس the second bullet in purple بتروح فوق وبعدين راح تنزل تحت تمام فاحنا عشان نعرف which bullet hits the ground first لازم نطلع time for each of these bullets we compare them اوكي فراح شلون راح نسوي هاي الشيء by the way guys هذا الفيديو صار فيه مشكلة في التصوير لان انا اول شي صورته وبعدين اكتشفت انه ما في صوت فهاي الفويس اوفر يمكن تحسون شوي غريب فيعني sorry for the hassle بس شو اسوي بعد هاي اللي صار مرة ثانية بإذن الله راح اغير اوكي عشان نطلع التايم حق يعني نرجع للسؤال ونحصل التايم مع the first bullet the bullet that was fired horizontally h equals v I y t minus 1 half gt squared h equals the initial velocity times sine of 0 times t minus 1 half gt squared sine 0 تساوي 0 ليش حطيناها 0 لأن the bullet was fired horizontally it was not fired at an angle if it was fired horizontally الثيتا يساوي 0 تمام فراح تتكنسل كامل h راح يكون 1 half times 10 t squared فبيصير h equals negative 5 t squared تمام if we rearrange the equation ونخلي t the subject راح تصير لنا t squared equals h over negative 5 اوكي بعدين نسوي the same thing عشان نعرف ال time مال the dropped bullet اوكي فراح استخلص حق ال dropped bullet اللون الوردي عشان we repeat عشان يعني يكون واضح الفرق ف h equals v I y يعني the initial velocity of y أو the initial velocity of the vertical component times t minus 1 half gt squared ف h equals v I sin كان مفروض أنا أكتب هني ساين مو كوسين سوري مو عليكم هاي خطأ ساين 0 فراح يتكنسل بعد لأن ساين ليش 0 لأن it was dropped ف it was not dropped at an angle يعني كأنه رفسوها فما رفسوها at an angle هي رفسوها وطاحت فصار ساين 0 فبتتكنسل ال v I ساين 0 t لأن أي شي طار 0 راح يكون 0 ف h راح تكون negative 1 half times 10 t squared يعني h equals negative 5 t squared ف if we rearrange t نسوي هذا subject t squared هذا subject راح يصير h equals negative t squared equals h negative 5 نشوف أن t squared مع the bullet fired و t squared مع the bullet that was dropped are equal to each other ف t equals t therefore هذا يعني أن both bullets hit the ground or the floor at the same time
فالجواب راح يكون C. السؤال السادس يقول أن a football is kicked with a velocity of 5 meters per second at an angle of 53 degrees above the horizontal. What is its speed at the maximum height؟ شنو يقول السؤال؟ يقول السؤال يطلب الماكسيموم السبيد at the maximum height of the football that was kicked. فاحنا ايش نعرف ان الانيشال velocity يساوي 5 وان theta equals 53 degrees وان speed at maximum height equals 0. تمام. فهذا شنو يعني ان الفاينل اسمع نشوف الحين بشرح لكم. فاحنا نعرف بعد ان الفاينل velocity of the y component at maximum height equals 0. هذا قانون احنا لازم نعرفه. at maximum height the vertical final velocity is equal to 0. اوكي. بعدين احنا شنو نسوي؟ نبي نطلع السبيد at maximum height. فsince the speed at maximum height هو 0 for y يعني for the vertical component فاحنا نطلع v final of x يعني v final of the horizontal component لأنه ما يساوي 0. يعني حتى لو بنحسب initial final velocity مال y بنعرف انه 0. هذا الشيء ما نبي. فنحصل هاي السبيد of the horizontal component. ف vfx squared equals vix squared plus 2a change of h. تمام. فال v final x يعني ال final velocity of x component راح تكون equal إلى ال square root of ال initial velocity of the x component which is equal to 5 cosine 53 squared which is equal to إذا نحطها في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب يطلع الجواب 3.001. therefore the speed at maximum height هي 3. تمام. اوكي. السؤال السابع يقول أن a ball is kicked with initial velocity of 40 meters per second at an angle of 37 degrees above the horizontal. What is the time needed to reach the maximum height؟ أول شي نكتب الأشياء اللي احنا نعرفها. نعرف أن initial velocity هي 40 meters ونعرف أن theta equals 37 degrees ونعرف أن the final velocity of the y component يساوي 0 لأن at maximum height. تمام. cause of maximum height. اوكي. فنكتب v final y equals v initial y minus dt. فنعرف أن v final y هو 0 v initial y هو 40 sin 37 minus 10t. نودي 10t to the other side فراح يصير لنا 10t equals 40 sin 37. so we divide by 10 on both sides نسوي get side effect من جانب التي التي راح يكون 40 sin 37 over 10. فلما نحط الجواب في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب شنو؟ يطلع الجواب 2.4 which is A. السؤال الثامن يقول أن a shell is fired with initial velocity of 50 meters per second at an angle of 45 degrees. What is the range of the shell؟ احنا وش نعرف من السؤال؟ نعرف أن الرينج هو change in x. تمام. ونعرف من السؤال أن اوكي هاي اشرح السؤال. فأول شي عندنا شخص واقف فوق البيلدينج وقاعد يقط أشل. انزين خلينا نقول الشل فوق يعني هضبة فاينرو. فهاي الخط الأحمر هو مسار حركة الشل.
واللاين الأزرق هو the range، يعني المسافة الهوريزونتال distance أو الهوريزونتال displacement هو the range. هذا اللي احنا قاعدين نحاول نحصله. فاحنا نعرف من السؤال أن ال initial velocity هي 50 وأن theta equals 45 degrees. فإذا the only piece of information that we know هو 50 هو ال initial velocity وثيتا، نستخدمها الفورمولا حق range which is r equals to initial velocity squared times sine 2 theta over d. اوكي، فال initial velocity هي 50 squared times sine 2 times 45 over 10. وإذا نحطه في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب 250 meters. فالجواب هو ايه. اوكي، صح. أعيد الكلام أن هذه الفورمولا فقط تستخدم إذا the only piece of information we know هو ال initial velocity وثيتا. إذا عندنا a third piece of information ما نستخدمها، نسوي شيء ثاني وراح أراكم إياه في الأمثلة الباقية. السؤال التاسع يقول أن a shell is fired with initial velocity of 15 I plus 40 J. The range of the shell is. فإحنا الحين عطونا ال position vector، مو position vector، عطونا the initial velocity in vector form. اوكي، يعني in the form of i's and g's. فاحنا وش نقدر نطلع منها؟ نقدر نطلع the magnitude ونقدر نطلع theta. فاحنا by the end of it only these two pieces of information. فعشان نطلع the magnitude نطلع the square root of 15 squared plus 40 squared which is إذا نحطه في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب 5 root 73 which is almost 42.7. اوكي، ثيتا شلون نطلع ثيتا؟ احنا نعرف ان 15i means ان في 15 in the x-axis، يعني we moved 15 units in the x-axis و 40 units in the y-axis. فهاي الداشد لاين يعني تخيل ان هاي straight line، يعني straight diagonal line ونطلع ثيتا. اوكي، فتان ثيتا equals 40 over 15. ليش استخدمنا تان؟ لان احنا عندنا the opposite و the adjacent. راح نستخدم tan theta equals 40 over 15. فثيتا equals arc tan 40 over 15. وإذا نحطها في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب of theta is 69.44. بعدين بما ان احنا عندنا only these two pieces of information نستخدم نفس الفورمولا above. فعشان نسوي نستخدم r equals vi squared times sine 2 theta over g which is equal to 42.7 squared times sine 2 times 69.44 over 10. إذا نحطه في الكالكوليتر يطلع لنا الجواب 72. لا sorry 120. فيصير الجواب هو B. فالسؤال العاشر يقول أن a man throws a rock from the top of a 20 meters cliff high, a cliff with the height of 20 meters with a velocity of 25 meters per second at an angle of 37 degrees with the horizontal. The range of the rock as measured from the base of the cliff is. okay. مثل ما احنا نشوف بالسؤال ان عندنا 3 pieces of information. نعرف ان h equals 20 ونعرف ان ال initial velocity هي 25 وان theta is 37 degrees. Therefore we cannot use the formula that we used in the questions above. إذا استخدمناها بيطلع لنا الجواب خطأ. فشنو نسوي إذا عندنا يعني أشياء غير ال initial velocity و theta؟ نسوي the following. okay. أول شيء نسويه هو إن إحنا نطلع التايم. فأول شيء نسوي h equals v I y t يعني initial velocity of the vertical component times c minus 1 half gt squared. وإحنا نعرف أن t h equals 20 بس لأن the rock was thrown وهي قاعدة تنزل
فراح نسويها نيجاتيف، فراح تصير نيجاتيف 20. اوكي، هتصير equal to 25 sin 37 times t minus 1/2 dt squared, which is equal to minus 5t squared. فيصير negative 5t squared plus 25 sin 37t plus 20. وبعدين we solve for t، فيطلع لنا الجواب أن t equals شنو إذا نحطه في يعني هاي يستوي بالكالكوليتر، فيصير t equals 4 أو t equals negative 1. و negative 1 is not a solution لأن ما عندنا negative time. بعدين نطلع the range. شلون نطلع الرينج؟ نكتب change in x equals our range equals vix times t plus 1/2 at squared. تمام؟ ولكن لأن السؤال didn't mention anything about acceleration on the horizontal component, we assume أن a equals 0 و since the rest of يعني 1/2 و t بينضربون 0 فراح يتكنسلون. شنو نكتب 25 cosine 37 times 4 which is equal to نحطه في الكالكوليتر ويطلع لنا الجواب 79.86 which is almost 80. الجواب راح يكون C. اوكي، السؤال اللي بعده سؤال رقم 11 يقول أن a boy stands 20 meters away from a building, kicks a ball with 20 meters per second at an angle of 37 degrees. The ball hits the wall at height of. راح أرسم لكم المسألة عشان أوضحها أكثر. عندنا جدار وعندنا صبي يبعد عن الجدار 20 متر، وهو واقف ويقوم يرفس الكورة على الجدار. اوكي، فاحنا نبى نعرف هاي الكورة راح توصل كم طول، يعني من الأرض إلى وين ما وصلت الكورة، كم طول هاي المسافة. هاي الشي اللي احنا قاعدين نحاول نبحث عنه. فشنو نسوي؟ عندنا الرينج، فنعرف أن الرينج هو 20، ونعرف أن initial velocity هي 20 وأن theta هي 37 degrees. بعدين أول شي نحاول نطلع التايم using this formula، فنسوي change in x equals the initial velocity of the x component times t plus 1/2 at squared. بس لأن a ما قالوا أن في any acceleration the horizontal component we cancel it، فيصير change of x تتحول equals vix t تصير 20 equals 20 cosine 37 times t. ف t equals 20 over 20 cosine 37 which is equal to 1.25 seconds. بعدين شنو نسوي change in h equals viyt يعني ال initial velocity of the vertical component minus 1/2 gt squared، ونحط الأرقام اللي عندنا. فنسوي 20 sin 37 times 1.25 minus 1/2 times 10 times 1.25 square. نحطها كامل في الكالكوليتر ويطلع لنا الجواب 7.2، فالجواب هو B. اوكي، thank you.